Dear all kind of peoples live in the anywhere, any place of the worldwide. Please very carefully hearing this my lecture again and again. Various place, various men request rheumatic fevers related to heart disease. Of the worldwide various kind of peoples, but in Bangladesh living the peoples, many people on the call me, Badar, you can description with management and decided to the treated rheumatics to related the heart disease. So before the start, at first take my remember with respect and very extremely love for this detection on the way that persons. This my dear father, late Haji Abdul Master. So, dear peoples of the worldwide, any kind of peoples, anywhere, any place living. This version is English, but Bangladesh living various kind of place. Call me, describe the rheumatic fevers related the heart disease. So again setting for this any kind of again for this lecture of rheumatic fevers to related the heart disease. On this the start before the description and defined and management with symptom any rheumatic fevers related the heart disease. Respect on this own my teachers, primary to high school and the medical institute according to 6 months unstoppable on the English version reading for this acquired course certificate duration time minimum fixed time not apply minimum 20 years of duration time. So it is not the about, it is not the one state another affectable word, it is the sharing of the word. Please, this word is not divert any kind of doubt about what I do not know about for things, and I do not know what this not like this thing. That means যেটা বাংলাদেশে আমাদের বাংলাদেশে বলা হয় অহংকার। আমি অহংকার করি না, অহংকার করা মানুষকে আমি পছন্দও করি না। আমি শেয়ার করেছি আপনাদের কাছে যে আমাকে 19 বছর 6 মাসের বেশি আমাকে
এই 4টা কোর্স শেষ করতে আমাকে সময় লাগছে। প্রত্যেকটা কোর্সে দ্যার ইজ নট এনি কাইন্ড অফ বেঙ্গলি, ওয়ান কাইন্ড অফ রাইটিং নট অ্যাপ্লাই, নট অ্যাপ্রুভ। 19 বছর 6 মাসে আমি কখনো কোনো পরীক্ষাতে একটা লাইন বাংলা লেখার মতো কোনো সুযোগ পাইনি, কারণ যেহেতু ভার্সন অফ ইংলিশ। তো যেহেতু আমার ভার্সন ইংলিশ ছিল, তাহলে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তো সো প্লিজ, আমি এই কথাটা বাংলায় বলেছি কেন, ডিয়ার পিপল in Bangladesh living anywhere, any place, any country, any districts, but very carefully this my word, this my lecture on the at time according to full certificate acquired, মেডিকেল ভাষা acquired বলে, অর্জন করা হয়। এটা আমি কোনো আমার নিজেকে বড় করার জন্য, এটা মানুষের দোয়ায়। আমার বাবা পথ দেখাচ্ছিল, সে বাবার পথ দেখানো পথে আমি হাঁটছি। জাস্ট কেউ অহংকার মনে করে নেবেন না, আমি অহংকার পছন্দ করি না, অহংকার করিও। জাস্ট আমি কথাটা শেয়ার করলাম এই কারণে, হয়তো যদি অনেকে মনে করে যে উনি ইংলিশে ভার্সন কেন নিল, কেন এই রিউম্যাটিক ফিভারসটা রিলেটেড, মানে সম্পর্ক, হাড়ের সাথে কি সম্পর্ক, এই সম্পর্কটা কেন উনি ইংলিশ ভার্সনের লেকচারটা দিল। এইটার কারণে আমি আপনাদের কাছে বিনয়ের সাথে অন দ্য রিকোয়েস্ট এবং এক অত্যন্ত রেসপেক্টের সহিত আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, আকুল আবেদন থাকবে, এটা আপনারা কেউ অহংকারের সহিত গ্রহণ করবেন না। জাস্ট আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম কথাটা। এটা কোনো আমার অহংকার না, এটা মানুষ আমাকে দোয়া করেছে, আপনারাই আমাকে ভালোবাসছেন। আমাকে এই এলাকার অনেক মানুষ আমাকে ভালোবাসে, আমার এলাকাও অনেক মানুষ আমাকে ভালোবাসে, হয়তো আপনাদের দোয়া। তো সেজন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব সবার প্রতি, এই শব্দটা যেটা ব্যবহার হয়েছে, যে 4টা কোর্স সম্পূর্ণ করতে আমার সময় লেগেছে 19 বছর 6 মাসের বেশি, দেন রেজাল্ট। তো সো আমি এই কথাটা আমি কখনো অহংকারের সহিত কথা বলি না, হয়তো আমার বাস্তবতার সাথে আমি ইংলিশ ভার্সনে এখন কথা বলতে হচ্ছে। এটা কেন বলতে হচ্ছে, এটা হয়তো আমার দিস মাই লেট ফাদার্স ড্রিমস, it is one kind of scientific of the human research to subject decided for me. এটা আমার বাবা বলেছিলেন, ওই সময় হয়তো ওনার স্বপ্ন ছিল হয় বৈজ্ঞানিক হবা, নতুবা মানুষ নিয়ে গবেষণা করব। সেজন্য হয়তো আমার বাবার স্বপ্ন আমি বাস্তবায়ন করতে পারিনি, তার জন্য আসলে আমি ব্যর্থ। আমি একজন ব্যর্থ, ওনার ছেলে হিসেবে আমি একজন খুবই ব্যর্থ। সেজন্য আমার জীবন যৌবন কাল, তারপরে আমার অর্থনৈতিক, আমার বয়সে বহুত মানুষে, আমার গ্রামে আশপাশে বহুত মানুষ বিল্ডিং করেছে, বাড়ি করেছে, গাড়ি করেছে, তারপরে রাজনীতি অনেক ভালো পলিটিক্যাল লিডার হয়েছে, পাওয়ারফুল ম্যান হিসেবে পরিচিত হয়েছে। আমি কিছুই পাইনি।
আমি এটা করতে গিয়ে আমার জীবন জৈবন অর্থনীতি 13 বছর চাকরি জীবনে যত অর্থ টাকা কামাইছি সব টাকা এটার পিছনে আমি দিয়ে দিয়েছি। আজকে যদি আমি যারা আমার কথা শুনতেছেন এলাকাবাসী অবশ্যই শুনতেছে, আজকে যদি আমি ওয়ান কোর্স দ্যাটস এনাফ on the start of earning of money, but have the many kind of asset maybe হতে পারে। আমি যদি ওখান থেকে একটা করে শেষ করে দিতাম তাহলে হয়তো অনেক টাকার মালিক থাকতাম। কিন্তু আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে এটা আমি বলবো, আমি দুঃখের সাথে এটা নিয়ে আমি দুঃখ প্রকাশ করতেছি না। আমি এতটুকু বলবো আমার এলাকার মানুষের সাথে আমি এই কথাটা শেয়ার করছি। এটা আউট অফ except রামগঞ্জ থানা, আউট অফ উইদাউট থানা, ওনাদের সাথে না, শুধু আমাদের রামগঞ্জ থানার মানুষের সাথে আমি শেয়ার করতেছি। জাস্ট এইটা আমার এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে আমি পারিনি বিধায় আমি আমার বাবার একজন ব্যর্থ ছেলে হিসাবে পরিচিত পাইছি। যাই হোক, তারপরও আমি এটাকে কোনোদিন অহংকার হিসেবে ব্যবহার করি না। দেখেন, আমার সাথে আমার বয়সী অনেক লোক বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, বউ আছে, ঝি আছে, বিল্ডিং আছে, ব্যাংকে টাকা আছে, বাট আনফরচুনেটলি আজকে আমি একটা কথা বলতে হচ্ছে, তা আমি দুঃখের সহিত বলবো না, অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলবো। টুডে টুমরো সবাই মরে যেতে হবে, আমি মরে যেতে হবে। আজকে যদি আমি এখানে মারা যাই, আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া দিয়ে যদি যে টাকা নিয়ে আমাকে আমার ডেড বডি আমার গ্রামে পৌঁছাইতে হবে, তাহলে অবশ্যই আমাকে টাকা হাওলাত করে নিয়ে আমার ডেড বডি আমার গ্রামে পৌঁছাইতে হবে। এখন কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, ইট ইজ মাস্ট বি শিওর অ্যান্ড ট্রাস্টেবল অ্যান্ড বিলিভেবল ওয়ার্ড। এখন হয়তো অনেকে বলতে পারে যে হয়তো আমার গ্রামের আশপাশে অনেকে বলতে পারে কিসের লেখাপড়া করেছে, প্রশ্ন উঠতেই পারে। আমি এতটুকু বলবো, আজকে যদি আমি মারা যাই, আমার ডেড বডি কোথায় নিবে? আমার গ্রামে নিবে না? ওখানে আমাকে যদি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া দিতে হয়, আমার দ্যাট মিনস আমার পরিবার, ওনারা অবশ্যই হালাত করে টাকাটা ওই অ্যাম্বুলেন্সে ভাড়া দিতে হবে। যেহেতু এর পিছনে একটাই কজ, আমার জীবন জৈবন বডি চেহারা স্ট্রাকচার সব কিছু আমি এটার পিছনে ব্যয় করে দিয়েছি। আমি মরে গেলে হয়তো আমার 2টা মেয়ে হয় আমার বাবার সম্পদ বেঁচে খেতে হবে, আর নতুবা ভিক্ষা করতে হবে। ইট মাস্ট বি শিওর, দ্যার ইজ নট এনি কাইন্ড অফ রং ওয়ার্ড। আমি এত বড় একটা রিস্ক নিয়েছি। যাই হোক, তারপরে আমি কোনো দুঃখ প্রকাশ করিনি। আমি এটা নিয়ে কোনো আমি দুঃখ পাচ্ছি এই কথা আমি কখনো প্রকাশ করি না মানুষের কাছে। হয়তো অনেক কিছু মনে করতেই পারে, কিন্তু আমার যারা আশপাশে আছেন গ্রামবাসী, আপনারা যারা আমাকে চিনেন বা চিনেন না,
কিন্তু হয়তো আমার ভাই আছে, ভাইয়েরা হয়তো এটা ম্যানেজ করে। আমার ভাই আছে, আপনাদের সবার প্রিয় মুখ, আমার কাছে মনে হচ্ছে সবাই আপনারা চিনেন। এক সময়ের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি করত জনাব শাহজাহান মিজি। হয়তো ওনারা আমার এই টাকাটা হয়তো ওনারা ক্যারি করবে, ওনারা হয়তো এটা ম্যানেজ করে। এরপরও আমার ভাই আরো ভাই আছে, ওনারা হয়তো এই টাকাটা হয়তো বা ওনারা ম্যানেজ করে আমাকে, আমি যদি মরে যাই, ইউ হ্যাভ টু শুড রিমেম্বার ফর ইট, ইট মাস্ট বি শিওর, গো ব্যাক টু ওন মাই লর্ড। আমি চলে যেতে হবে আমার নিজের একটা নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যস্থল। সেজন্য আমি একটা দিন একটা লেকচার দিয়েছিলাম, ডেথ ইজ ম্যারেজ ডে। হয়তো বা আমার বাকি ভাইয়েরা, আমার একমাত্র বোনের ভগ্নিপতি জনাব মনোয়ার হোসেন স্যার, পানিয়ালা হাই স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক, আমার বড় ভাগিনা হয়তো আপনারা চিনেন, উনি বর্তমানে কোরিয়া যাওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে, আপনারা সবাই দোয়া করবেন। মাহবুবুর রহমান রাসেল, যারা ফানিয়ালা এলাকায়, তারা অনেকে ছিলেন, যত মনোয়ার স্যার। আমি এটার পিছনে জীবন যৌবন সব কিছু শেষ করে আমার বয়সে অনেক মানুষ বিল্ডিং করেছে, বাড়ি করেছে, গাড়ি করেছে, অনেক কিছু করেছে। আমি কি করেছি? আমি মাস বিশ্ব, আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, দ্যাট মিনস ওন দিস পার্সোনাল থিং, সেখানে আমার কিছু বলার না। কিন্তু একথা সত্য, আমি যদি আজকে মরে যাচ্ছি, আজকে যদি আমি মরে যাই, টুডে টুমোরো উই হ্যাভ টু গো রিটার্ন টু ওন মাই লর্ড। হয়তো 2 বছর পরেও তো মরতে পারে, বা 10 বছর পরেও তো মরতে পারে। কিন্তু এই হিউম্যান রিসার্চ বা সায়েন্টিস্ট হওয়ার জন্য যে বাবার বাস্তবায়ন করতে আমাকে সব কিছুই বলতে আমার কাছে কোনো কিছু, এখন আমাকে কেউ যদি সততামি করে অন্য কোনো কিছু ফেলিয়ে দাও, এটা হবে ওয়ান কাইন্ড অফ আনওয়ান্টেড আনহিউম্যানিটি অফ রুল। কারণ আমি, এমন কোনো লোক বলতে পারবে না আমি মানুষের কোনো ক্ষতি করেছি, এমন কোনো লোক বলতে পারবে না আমি কোনো রোগীকে নিয়ে ওখানে হাসপাতালে ভর্তি করেছি, আমার গাড়িতে রোগী ছিল। এই কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এমন কোনো লোক দেখেনি কখনো। আমি যেই রিক্সাতে উঠছি সেই রিক্সাতে কোনো রোগী আমি উঠতে দেয়নি। কেন? আমাকে মানুষ বলবে যে ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ বোকা, দ্যাট মিন দ্যার ইজ নট এনি কাইন্ড অফ ডক্টর ওয়াইফ। ডক্টর ইজ, এত বছর লেখাপড়া করার পরে যদি রোগীর দালালি করে খেতে হয়, তো এই লেখাপড়া না করাটাই বেটার। সেটা হলো আমার পার্সোনাল। তো সেজন্য অত্যন্ত ইমোশনালভাবে কথাগুলো যদিও বলে থাকি, এটাই বাস্তব। হয়তো আমার ভাই, আমার বোন, আমার ভগ্নিপতি, অথবা আমার ভাগিনা, মামা, অথবা আমার বোনের আশপাশের আত্মীয়রা, অথবা আমার ভাইয়ের আত্মীয় স্বজনরা, যেমন আমার ভাইয়ের বড় ভাইয়ের ছোট, যে ছোট হলে মানুষ শালা বলে, শালা পুলিশ অফিসার, বর্তমানে ডিএজি অফিসে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে কাজ করে। তো দেখা গেছে হয়তো আমার এই শাহজাহান মিজি, যেহেতু আমার সদ্য বড় ভাই, একসময় জগন্নাথ ভার্সিটির ছাত্র ছিল, এখন উনি হয়তো বয়সের কারণে রাজনীতি করে না,
রাজনীতিতে অতটা অ্যাক্টিভ না, বাট উনি এখন ব্যবসা করে। এরা হয়তো ম্যানেজ করে আমাকে ওই অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া, ওই মেক ইন দ্য গ্রেভ একটা কবর তৈরি করার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। এরা কে বিশ্বাস করলো কে না করলো, এটা তাদের পার্সোনাল থিং, কিন্তু সবকিছু এটার পিছনে আমি শেষ করে দিয়েছি। 12 বছর চাকরি করেছি, 13 বছর চাকরি টাকা, 19 বছর 6 মাসের বেশি লেখাপড়া। প্রথম বস পড়ছে, প্রথম বস হলো সিএমএস এর বস। অবশ্যই বুঝতে পারছেন কি ট্রেন আপনি কি কি কষ্টটা হয়েছে, যে একজন মেজর ডাক্তার, মেজর একজন ডাক্তার উইথ মেজর, ওনার আন্ডারে কাজ করা বা সেনাবাহিনীর আন্ডারে কাজ করা। যারা সেনাবাহিনীর চাকরি করে তারা অবশ্যই জানে যে কতটা কষ্ট, টাইম মেনটেন উইথ ডিসিপ্লিন, with quiet and unquiet, position and unposition, difference between not apply. So এটা শুধু আমার এলাকা যারা আমাকে চিনে, আমি ওনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, অন্য কারো উদ্দেশ্যে। হয়তো মনে করেন যে আমি অনেক বড় কিছু, না, আমার কোনো কিছুই নেই। আমার বাবা যে রেখে যাওয়া যেটা আছে সেটাই আছে। আমার বয়সী, আবার বলি, আমার বয়সে অনেক লোকের বিল্ডিং আছে, বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, বউ আছে, জি আছে, ছেলে মেয়েরা আছে, অনেক কিছু আছে। আমার 2টা মেয়ে, ছোট্ট পিটি, এটা আমার কিছুই। আমি আজ পর্যন্ত একটা বাড়ি করতে পারিনি। আজ পর্যন্ত একটা অ্যাকাউন্ট করেছি, 270 টাকা আছে ডিপোজিট। যদি বিশ্বাস না হয় তা আপনারা হয়তো জেনে দেখতে পারেন। আমি হয়তো অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিই, যার যেহেতু অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া গোপনীয়তা, সেজন্য আমি দিতে পারলাম না বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো তারপরও আপনারা আমাকে সবাই দোয়া করবেন। আমি মানুষের জন্যই করে দেব। মানুষের জন্য যদি করতে গিয়ে আমাকে যদি মরে যেতে হয়, আমি মরে যাব, আমার কোনো দুঃখ নেই। কেউ আমাকে মেরে ফেলবে, আমি ওনাকে ওয়েলকাম, মানে স্বাগতমের সহিত ওনাকে রিসিভ করব, এবং উইথ ব্লু কার্পেট ফ্লোরে বিছাবো, ওনাকে স্বাগত। বাট হোয়াই এনি কাইন্ড অফ পিপল, হয়তো কেউ মনে করতে পারে কেন, যেহেতু আমি যতটুকু পেয়েছি, আল্লাহ আমার যতটুকু দিয়েছে, টাকা পয়সার কথা আমি বলেই দিয়েছি আগে, অর্থনৈতিক কন্ডিশন, কিন্তু আল্লাহ আমাকে যতটুকু দিয়েছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার যোগ্যতার চেয়ে বেশি দিয়েছে আদার সাইড। তো সেজন্য আমার আর কোনো দরকার নাই। বাট আমার কাছে টাকা নেই, সেটা হলো ভিন্ন সত্য। আপনি দেখেন, আমাদের গ্রামের অনেক মানুষ আছে আমার সাথে একসাথে লেখাপড়া করছে, তাদের বড় বড় বিল্ডিং আছে, 2তলা 3তলা, বাড়ি গাড়ি কিছুই অভাব নেই, এক একজনের অনেক সম্পদ। আমিনুল ইসলাম মানে কি আছে, কিছুই নেই। এখন আপনি বিশ্বাস করেন আর নাই করেন, আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 270 টাকা আছে। তাও আমি অ্যাকাউন্টটা করতাম না, যে কোনো এক লোকে আমাকে অ্যাকাউন্টটা করিয়ে দিয়েছে। উনি ইসলামী ব্যাংকের এরিয়া ম্যানেজার, সিট অ্যান্ড ডিভিশন। ওনার যে কোনো একটা ডিজিজ আমি একটা করে দিয়েছিলাম পার্সোনাল। তো উনি বললো, ভাই আপনি একটা অ্যাকাউন্ট করেন। আমি উনিই করে দিয়েছে, আমার ছবি নিয়েছে, খবর দিয়েছে, আমি শুধু চিকিৎসা দিয়েছি, জাস্ট।
যেহেতু আর প্রথমেই যারা সেনাবাহিনীতে ডিফেন্সে চাকরি করে, অবসরপ্রাপ্ত হোক আর রানিং হোক, ওনারা জানে যে সেনাবাহিনীর আন্ডারে চাকরি করতে হলে মোজ, দাড়ি, চুল, সাইজ, শেপ, শার্ট কোন কন্ডিশনে থাকতে হবে এটা আমার বলার আর কিছু নেই। তো তারপর আমি সবার কাছে উদারত আহ্বান জানাবো, আমাকে দোয়া করবেন আমি যাতে এই দেশের মানুষের জন্য কিছু রেখে যেতে পারি। মানি ডাজ নট ম্যাটার। Any kind of peoples of the worldwide. In Bangladesh, various kind of peoples living as a various kind of persons, as a poor, as a middle person, middle condition, as the 30% highly moneyable persons. But we should not about this thinking for loss of time. I don't know this time is act or approve. Dear people, in Bangladesh, as a very highly businessman, name is hidden. That means sorry. At time this name is hidden, but history talking. He is a very best of the businessman and magnate. Which statement on this booking 11 ICU seat. Impacted the duration of the COVID-19. Is only one seat on the condition of the monitoring treatment, but enough only one seat. ICU, that's enough. But other 10 seats booking for this relation or relative, son and daughters and other person of official highly powerful upon officer. Take care needed for this other 10 seat booking for this needed. It is one kind of bilateral word. Just time 1 month ICU leaving these persons of the best of businessmen, name the hidden. First 15 days one state another to one kind of needed and to see the various distance on this body, but not any kind of peoples on this hand and other body, not the task, but duration time 1 month of ICU. It is a bilateral word. On the last situations, 40 কোটি টাকা cost air ambulance carried the 2 doctors from Singapore
to Bangladesh. One doctor's costs 20 koti, other doctors 20 koti, 40 koti. And Bangladesh doctors teams member of tents, honorable physician and highly specialist involved but treatment of the COVID-19 situation on this body. Last week, on this the come in the year ambulance from Singapore, doctors come in Bangladesh, enter the ICU room. This best of businessmen, this word, same the word. The dear doctors, because earning a lot of money, please relieve my pain of the stress. All this asset give for you, and with going to this own this country, that means Singapore. আমি এত সম্পদ কামাইছি কার জন্য? আমি সম্পূর্ণ সম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের সাথে সিঙ্গাপুর চলে যাব। উনি ওই সময় বলেছে, হোয়াই দিস আর্নিং এ লট অফ মানি, এত সম্পদ কার জন্য কামাইছি? প্লিজ ডক্টর রিলিভ মাই চেস্ট পেইন, আমার বুকের ব্যথাটা একটু কমিয়ে দাও। গোয়িং টু উইথ ফর ইউ, আমি তোমার সাথে চলে যাব। অ্যান্ড অল দিস অ্যাসেট ফর ইউ, গিভ ফর দিস ফর দি, তোমাদেরকে সকল সম্পদ দিয়ে এবং আমি চলে যাব। আমাকে শুধু বুকের ব্যথাটা একটু রিলিভ করে দাও। ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ pleasurable word or emotional word identify as the general persons. That means analysis of general person and thinking for this general persons. This my word or dialogue. So at that time was the valuable word. Anytime remember for me. I am sure I am very happy, but not money. It is not nothing. Today, tomorrow you have to back to return on my Lord. It must be sure. So you have any kind of lot of money without rule or unrule. It is one kind of money, as a various kind of money, and deposit of money is an unwanted road. Wanted road is the rule of the accurate, unwanted road is the unwanted. That means wrong road. Dear friends, 13 years of চাকরি, মানে 13 বছর চাকরির জীবনে 2 থেকে 3 দিন হয়তো অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম। এক সপ্তাহের ভিতরে আমি ওই ডিপার্টমেন্টের মানে ইনচার্জ হয়েছি। এনিহোয়ার, এনি প্লেস, এনি হসপিটাল ইন বাংলাদেশ। আমি হয়তো ওখানে নিয়োগের পরে 2 থেকে 3 দিন বা এক সপ্তাহ ছিলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট। তারপর ওই হসপিটালদের ম্যানেজমেন্টে, ওই হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট টু ইমিডিয়েট promotion to the in-charge, setting the chair. So do you remember for it any kind of thinking this word? As the in-charge is one kind of powerful of department of the first wanted of person. একজন ইনচার্জ ওই ডিপার্টমেন্টের কিন্তু পাওয়ারফুল পারসন। So I do not know about for this other road, earning of lot money. It is not needed.
for this personal thing. That means this my medical state on this Bangladesh Supreme সশস্ত্র বাহিনী, যেটাকে বলা সুপ্রিম সর্বোচ্চ সশস্ত্র বাহিনী, এই সশস্ত্র বাহিনীর আন্ডারে আমাকে চাকরি করতে হয়েছে, চাকরির প্রথম স্টার্ট। তো সো any hospital, but does not matter. 2 or 3 days after the end, then promotion the in charge. So as a man thinking for you, as a in charge, one kind of departmental head with money is earning a lot of money in my pocket is a very easy point, but I do not know about for things the wrong road. But why? Possible. We should remember for it. We have known about for thinking this subject. Go to own my Lord. আমি চলে যেতে পারবো। আমি কেন রং রোড থেকে টাকা কামাই আসবো? যেহেতু আমার সিগনেচার ছাড়া সেখানে একটা কাগজ, ওই ডিপার্টমেন্টের একটা কাগজ বাইরে হইতে হলে আমার সিগনেচার লাগবে। সেখানে অবৈধভাবে টাকা কামাইতে হলে আমাকে লাগবে। তো সেখানে আমি টাকা কামাবো কার জন্য? আমার ছেলে মেয়ের জন্য, আমার মায়ের জন্য, বাপের জন্য, ভাইয়ের জন্য। ওই লর্ড রিটার্ন টু দ্য ব্যাক অন দিস পার্মানেন্ট লাইফ, তখন কি তারা কি ওখানে উত্তর দিবে? দেখেন, unhonorable persons during the delivery and standing of Hashor, field of Hashor, there is not any kind of people not unaware of our standing condition. The sun is very heat up with condition, that means of the water level is the knee level. Its condition is very bad. On this justice, the judgment only one Allah. On this all kind of people's answer to question right, you can going to the relaxable place, opening the Jannah. And one kind of bad report and bad deeds, not an perfectable answer, you can unrelaxable place, that means opening the Jannah. So, if these people's, it is kind in thinking for you, any kind of analysis this word. সেজন্য আমি করতে পারিনি। This my fathers. Many kind of peoples of the popular persons with what-minded means these fathers. After the death, I am standing for this side the stand of the ambulance. Just time known this, my father is a popular person, that father is a white-minded person. On this area, on this peoples, known this various kind of people say your father is a white-minded man, is a good man, divided the good, better, best, is a good, best of the man, was best of the man. That time thinking for with analysis, this my father is white-minded, that means this various kind of peoples to search for me and analysis thinking for this result.
Dear peoples, any kind of false, unwanted word, unfortunately, on this mouth, and this my request to see that to eye. It is very simple mind. That means আমি যদি আমার কোনো কথায় যদি বের হয়ে যাচ্ছে আনওয়ান্টেড কোনো শব্দ, আপনারা সবাই কিন্তু আমাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। এটা হলো আমার রিকোয়েস্ট, আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ। Dear peoples of the worldwide, anywhere, any place, any country, any religions, but does not matter. On these peoples of the own kind of peoples, one kind of creator, that means various time of the name. Muslim is Allah, Hindu is Ishwar, Christian is God, and other religions name the various kind of creators names, various, but does not matter. On this man, all the kind of peoples of the human. It is one kind of creator of the various vital organ with the red love liquid, this 4 to 6 liters as a healthy body, but does not difference between this man. One kind of peoples as a white, other person is black, but all this kind of peoples as according to see the conditions, all these countries is red color of the love, that means blood. So you cannot different between this man, two men. Why can you power is to other and attack to each other? There is not attack, is to other, not approved as Islam. Islam is the first prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the first powerful of the persons, the last messenger of the rule of the maker of the Islam, lawyer of the maker of Islam, and the Islams of the various kind of rapidly diffused of the worldwide persons. This person is the prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said of the last messenger. There is no attack is to other religious persons. So we should remember for it. We are thinking for this any kind of peoples, one state another. That means one person attack or the other person attack is not approved of Islam. That's enough. Dear peoples, we can think on the start this my past on this word. That means rheumatic fevers related to heart disease. This subject is topics. Dear peoples of the worldwide, anywhere, any place, any country, any religious, any color, any size, shape, but does not matter. All these countries, peoples at first take my salams of the worldwide. Rheumatic fevers is the inflammation disease or the multi-organ of the joint between the inflammation of the all kind of peoples. That means infected the persons of the worldwide. That means Bangladesh is 1 lakh peoples of the count 100 identify of the rheumatic fevers infected. It must be sure. Rheumatic fever is a multi-organ attack. It is must be sure. Please excuse me. On this line is continue. Electric disconnected
as a few time disturb. Please excuse me wait for all kind of peoples. সাময়িক ডিস্টার্বের জন্য আমি দুঃখিত। আসলে ইলেকট্রিক্যাল একটু ঝামেলা করেছে লাইনে, সেজন্য। So this was the worldwide peoples of this many kind of people, many religious of the specialists, many religious specialists, anywhere, any place, any country, but does not matter. On these peoples is one kind of creator, that means various kind of name of the various religions, but difference between one thing and after enough. No. Rheumatic fevers is one kind of inflammation disease, that means of the joint junction between the two bone is one kind of joint with the inflammation. Inflammation is the heat radiation and filtration. At first infection, that then other part of inflammation. Infections, that means pyogenics of the bacteria, that means beta a streptococcus bacteria. Similar the other 10 bacteria is one kind of streptococcus bacteria. So these peoples, various kind of peoples known about this, related this of the rheumatic fevers. So related the heart disease. Why cause for this subject? This personal among on the time this main theme and main subject related to the heart disease, as infected the rheumatic disease to heart disease, which the cause and procedure. That means
this really this live on this main theme. Dear people, at first take my known rheumatic fevers on the start 5 to 15 years, male and female both on the start, maybe infected time past 5 to 15 years. On the duration time, beta group of streptococcus. এই স্ট্রেপ্টোকক্কাস প্রথমেই কিন্তু 5 থেকে 15 বছরের ভিতরে কোনো ছেলে মেয়েকে ইনফেক্টেড হতে পারে। প্রথমেই ত্বটে হতে পারে, গলায়। তো ত্বটে হলে কি হবে? প্যারেঞ্জাইটিস হবে। Pharyngitis is one kind of painful with the alternate of the talking sound voice change. That means as a painful a kind of orally food, but is one kind of disease. With chronic tonsillitis and recurrent tonsillitis. Chronic tonsillitis, that means recurrent tonsillitis. That means similar word as the same the word. Five to 15 year the duration time infected the streptococcus infected of the throat. What is the pharyngitis? It is infected various kind of the joint. That means one joint infected, then remove the pain. As a 2 or 4 week other joint infected, remove the pain, and other joint infected, remove the pain. But one kind of false idea as a local ASO, anti-streptolysin O, is one kind of false idea. Anti-streptolysin O is a normal range less than 2000 international unit per annum. That means is infected indicate the rheumatic fevers, but does not approve the any kind of World Health Organization of the rheumatic fever department of the World Health Organization of department. It is one kind of unrulable. There is not any kind of rheumatic fevers which can detect the ASO titer is above the normal range. You can say this person is rheumatic fevers. Why can this approve or reference? Why can this book anywhere, any place of the worldwide? But it is one kind of false idea. That means once evidence not identify as the disease, not called the specific, it is rheumatic fevers, is very difficult. As a specialist, medical specialist is the one kind of rheumatic fevers. It the very slowly and very easy kind of this infection of the rheumatic fevers is very easy. But unfortunately, as a locally doctors, that means similar to me, I am not illiterate, not educated person, not knowledgeable person, not illiterate person, but knowledge person, illiterate person, educated person. I am illiterate person, educated person. I do not know about for things, any kind of subject. This my brain all time the absence. That means I am as a non-educated person, it must be sure. This is my personal theme. An illiterate person, this is my personal theme. And non-knowledgeable person, I am, this is my personal theme. I am the similar the one kind of labor, that means Bangla bole শ্রমিক. That's enough.
So Azotitre anti-streptolysin O detection of any kind of rheumatic fever, but one kind of doctors may be detected. But it is not surable test. I am not this thirsty. Agree. Anti-streptolysin O is one kind of pharyngitis infected. It is elevated of the range. But why can say this person is the rheumatic fevers? That means main theme streptococcus. The bacteria is a one kind of similar other bacteria similar. Streptococcus bacteria infected the various kind of joint inflammation with vascular disease may be created. होते पर ना होते. Streptococcus one kind of bacteria. Streptococcus, that means one kind of bacteria responds the rheumatic fevers. So that means indirect diagnosis directly. Streptococcus, this my personal main theme had related the rheumatic fevers. Rheumatic fevers, one kind of inflammation disease, all time low grade fevers or the multi-joint pain with loss of libido in female, loss of sexual dysfunction, যেটাকে বলা হয় erectile dysfunction with premature ejaculation present, not irritate any kind of female to see the beautifulness of the lower cavity that been situated of the reproductive systems as the man. Streptococcus bacteria for the cause of rheumatic fevers must be sure. Streptococcus bacteria one kind of potent pathogen harbored. That means similar the heart, that means valve, heart sex, that means 4 valve, one heart situated. All these countries people knows about these medical persons. Heart valve situated one kind of thing, thin, very thin, thick, not thick, thin. Any kind of pathological student, thick or thin difference between must be sure known this about this thick and thin. Two difference between known must be sure. I am thinly cover of the joint with heart valve. Streptococcus similar the proteins, joint and heart valves situated at the one kind of thin part situated the protein at the similar. So is potent to other potent congested.
Jansan, then result and work and other word used for this type. As a Streptococcus potens, that means joint and heart valves potens covering the thin part about the potens at the semilar with the contrasted similar work. That means body antibody against the bacteria to killing the Streptococcus bacteria. Produce the antibody all kind of peoples strongly, weakly, very weakly, but mild, moderate, severe, primary, secondary, tertiary, various kind of classification of this honorable physician identify. Antibody create, that means against the foreign body, killing the first working of the antibody, first function. But this protein is similar. Antibody killing the that's protein the similar congested junction between the one kind of working. It is one kind of thing, thief as the night. That means this person is thief, but he is a person of own this village persons. But unfortunately, there is not about for things as the villageous persons, a thief-minded physical assault as the one person. That means it is similar. Protein, Streptococcus, protein and joint proteins with hard proteins is similar the work, is similar the characteristic. So, antibody protection the foreign body, destroy or killing as a function of antibody of human body. But unfortunately, antibody destroy the killing the Streptococcus protein or bacteria. But there is not the killing of the bacteria as a one kind of stop the killing with fighting. That means main theme again to my said must be sure and carefully hearing all these peoples of the worldwide. Streptococcus, one kind of bacteria, protein, joint protein, heart valve proteins, multi-joint proteins as the similar. So, to faint, that means example, is to others talking of the heart from the talking from heart. It is one kind of congested is to other, create the love, feeling of the happiness. That means similar the word Streptococcus protein and joint protein, heart valve protein. So this that's cause similar the proteins against the fighting of the Streptococcus.
But unfortunately, at time, any time, by time, by which time, this fighting condition is the permanently stop. On this cell, the antibody, on this the body fighting. Please excuse me. Main theme: heart valve related the rheumatic fevers is the first main theme word at the talking at time. Streptococcus protein same the covering the joint with heart valve protein as just same. That means two pant. So one pant is to other tokens the from heart to congested the lung. Spilling is to other. So it is one kind of night of thief. It is a example as a religious persons, that person is the thief. Religious person the affected with physical assault. Then result to see the person is one person is a gentleman. That's similar, the same word. Rheumatic fever related the heart valve disease. Similar proteins congested to the proteins one function. So body antibody against the destroy of the killer the first choice of the person's first choice the part of the antibody, any kind of bacteria or foreign body, destroy of detection of the foreign body, introduce the of the healthy body. First choice the function. But unfortunately, this protein is similar. So it is only one kind of thief of night fighting to faint. Then result heart valve protein, heart valve covering the thin film, thin and thick film. Difference between known the about the function as a lab specialist. Very easy talking any kind of where, any place, any subject. Any place, anywhere, any time. The similar protein, the congested, who is fighting against one is to other. To protein the similar. There is not difference between this one person against the other person fighting. Not exist. That result. But then result. Antibody fighting the killing the of Streptococcus. But protein is similar the two one. So on this antibodies against the fighting as a human body. Then result there is not killing the Streptococcus. One body antibody fighting the against the foreign body. Example, one person against the create other person function of physical assault. Create person the against person
to see the one is to other face, to the person is to other friend. That example, which the physical assault you can finding any kind of thing, it is one kind of false idea. অর্থাৎ একটা লোককে আর একটা লোক ঠিক করেছে আরেকজনকে মারার জন্য, মারার জন্য যাকে ঠিক করেছে আসে দেখো, যাকে মারতে আসছে সে মারার জন্য যাকে ঠিক করেছে, যে যাকে মারবে সে আসে দেখলে উনি ওনার বন্ধু মানুষ। তো দ্যাট মিনস একই সিমিলার, যখন হার্টের যেই বাল্বের যেই প্রোটিন, দ্যাট মিনস স্ট্রেপ্টোকক্কাসেরও একই প্রোটিনস। হার্টের যে উপরে থিন থাকে, বাল্বের উপরে থিন কভার থাকে, একই থাকে। তো এটা ওয়ান কনজাস্টেড অফ দ্য ওয়ান কাইন্ড অফ ফিমেল অ্যাট দ্য ফ্যান্ট। তো সো অ্যান্টিবডি, বডির অ্যান্টিবডি যখন বডির কিলিং দ্য স্ট্রেপ্টোকক্কাস, দ্যাট দ্য সিমিলার ফ্যান্ট এগেনস্ট দ্য body antibody against the killer. The two proteins the similar. That means one kind of pant. Junction between the pants. Example শুরু নিলাম, the harder bulb যে প্রোটিন এবং স্ট্রেপ্টোকক্কাস বিটা স্ট্রেপ্টোকক্কাস যে প্রোটিন, এই প্রোটিন দুটোটা একটা সিমিলার। সিমিলার মানে কি সেম, দুজন বন্ধু। এখন তারা কি বডির এগেনস্টে কাজ করবে না ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করবে, এটা একটু থিঙ্কিং, একটু সামটাইম থিঙ্ক দেন রেজাল্ট অ্যাজ এ ভেরি ইজি। তো সো দ্যাট ইজ নট কিলিং দ্য মাইক্রো অর্গানিজম বিটা স্ট্রেপ্টোকক্কাস। এখন দুই বন্ধু যখন একসাথে হয়েছে তখন অন দ্য অ্যান্টিবডি, ওই অ্যান্টিবডি এখন বডির বিরুদ্ধে কাজ করতেছে। কার বিরুদ্ধে কাজ করতেছে? বডিতে যেই অ্যান্টিবডি তৈরি করা আছে, এই দুই প্রোটিন একসাথে হয়ে যে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে, এই অ্যান্টিবডি বডির নিজস্ব অ্যান্টিবডির বিরুদ্ধে কাজ করতেছে। এটাকেই মূলত বলা হচ্ছে রিউমেটিক ফিভারস টু রিলেটেড দ্য হার্ট ডিজিজ। এটা আমি বাংলাও করে দিলাম লাস্ট পর্যায়ে, যেহেতু আমার বাংলা বলতে একটু সমস্যা হচ্ছে মাঝে মাঝে। যে হার্ট এখন কত হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস, আবারও আমি বলে দিচ্ছি মূল কথাটা, কারণ এটা নিয়ে আমাকে অনেকবার বলা হচ্ছিল, অনেক জায়গা থেকে বলা হচ্ছিল এতগুলো ডিজিজ নিয়ে আলোচনা, কারণ এটা কেন এইভাবে বলি। আমি মূল থিমটাই বলে দিলাম যে স্ট্রেপ্টোকক্কাসের যে প্রোটিন, জয়েন্টের যে কভারের উপর যে প্রোটিন, হাড়ের বাল্বের কভারের উপর যে প্রোটিন, এগুলো সেম প্রোটিন, মানে একই প্রোটিন। তো দুই প্রোটিন যখন একসাথে হলো, তো জংশন বিটুইন টু দ্য পারসন, ওয়ান ইজ টু আদার কনজাস্টেড মেকিং দ্য প্যান্ট। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে যখন আস্তে আস্তে কাছাকাছি আসে, তখন কি তৈরি হচ্ছে? আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বন্ধু তৈরি হচ্ছে। এখন কি বন্ধু বন্ধুর ক্ষতি করবে? করবে। বডির যে নিজস্ব একটা অ্যান্টিবডি হয়েছে, ওই অ্যান্টিবডি তখন এই স্ট্রেপ্টোকক্কাস এবং বাল্বের প্রোটিনের যে তৈরি হচ্ছে এই অ্যান্টিবডি, এখানে কিন্তু বাল্বের প্রোটিন এবং জয়েন্টের প্রোটিন মিলেমিশে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। কার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য? বডির নিজস্ব অ্যান্টিবডির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য। সেজন্য ওখানে বডি সেলের বিরুদ্ধে কাজ করতেছে কে? জীবাণুর এবং হার্ট জয়েন্টের থেকে যে প্রোটিন দিয়ে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে, ওই অ্যান্টিবডি বডির নিজস্ব অ্যান্টিবডির বিরুদ্ধে কাজ করতেছে। তাহলে সেখানে ডেথ দ্য সেল ডেথ হয়ে যাচ্ছে, ইনফেকশন হচ্ছে, ইনফ্লামেশন হচ্ছে। সেজন্য ওখানে হার্টের বাল্ব স্টেনোসিস, দ্যাট মিনস খিঁচে যাওয়া, মানে চিকুন হয়ে যাওয়া, ডাইলেটেড, দ্যাট মিনস বড় হয়ে যাওয়া। এখন দুইটা কন্ডিশন থাকবে, কারোটা স্টেনোসিস, কারোটা ডায়াবেটিস।
to difference between the heart valves. Rheumatic fever detected. Then result: the decrease of the blood supply per minute 4 to 6 liters as the healthy body pumping of the one kind of healthy heart pumping. It is a must be duty all this continue as a healthy body. It must be sure. There is not a significant or suspected any kind of word or the blank please not apply according to medical science. So there are all kind of peoples of the worldwide. This time antibody against the body against bacterial antibody with joint protein congested the antibody to making the one kind of make the antibody to congested that is not make a faint. It is impossible. What? Antibody and antibody congested is to other antibody, human antibody and other human antibody congested. It is one kind of fighting condition create of human body. That means similar. It must be sure. Trust or non-trust, believe or non-believe as a one kind of personal thing on the other personal thing. According to medical science, it's approved of the World Health Organization of the rheumatic fevers. So, antibody against the one is against fight. So, not killing the streptococcus. Then result: heart valves stenosis are dilated as a healthy body are made 4 to 6 liter pumping of the blood, and non-healthy body or the other condition. Blood peripherally pumping of the blood as the making working deoxygenate the converted the blood to introduce the through the lungs. As the remove the deoxygenate, that means carbon dioxide, remove as the pure blood through the blood into the heart. Converted function of lungs. Deoxygenated blood converted the oxygenate is a function of the lungs with the heart through the again of the pumping of the whole body. That means there is not the heart perfectly pumping. So deoxygenated blood converted the oxygenated blood, which function is procedure is right. Unfortunately, it is not approved. So, it is a deoxygenated blood converted accurately. Deoxygenated blood converted, not applied. So, deoxygenated blood, that means carbon dioxide exhausts the blood. Then result: persistent this infected patient, SOB, shortness of breath, multi-organ pain, swelling, loss of libido as a female, erectile dysfunction, that means irritate muscle, not aggregate any kind of beautiful of the lower of the cavity, reproductive system, any kind of vaginal of the sexual intercourse. Feeling is to other of happiness of the fetus, not approved, not applied, not interest, not in extra pleasure. Extra pleasure is a one kind of secret of the thalamus of the beta thalamus of the brain.
That means dopamine is a secret one kind of thalamus. Dopamine is a pursuit of extra pleasure create of any kind of human. Not secret of dopamine, which the extra pleasure create for you. So should remember 40 things about this subject, then result. So body antibody and beta streptococcus protein, joint protein, bulb covering thin and thick, one kind of pathologist, that means specialist যারা pathology যারা specialist with PVF peripheral vascular মানে PVF peripheral blood film সম্পর্কে যারা বুঝে তারা থিন থিক ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফাংশন তারা আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবে, আই এম শিওর। সো bulb protein, joint protein congested the each to other, making the antibody, and body antibody one to each other fighting destruction of cell. That means heart valve stenosis or dilated, converted, non-converted, not accurate. So all time low grade fever, rheumatic fevers, chest pain, SOB, shortness of breath, chronic bronchitis, সবসময় কফ বাইরে হইতে থাকবে। তারপরে acquired bronchial asthma, maybe with emphysema, with bronchiectasis, and with pneumonia. Maybe there is multi-organ infected of the lungs. That been cause only furate the organ, not equate the furate the blood. That means cause. So all kind of peoples, I'm sure, and try to say to the rheumatic fever infected the heart disease procedure. I can this my try about this function of all this worldwide peoples. This may try this function. Various kind of peoples call me. Dear Rheumatic, you can use researchman anywhere, any place, any kind of lecture as a scientific lecturer, as one kind of name of Rheumatic. Please, you can say it related to rheumatic fever to heart disease, connected with the procedure discussed. You have to know about for this subject on this mouth or speak. Then result. I am said we try to description rheumatic fevers can be procedure infected the heart disease. Heart disease one kind of all kind of people know. Valve, mitral valve, we valve, চারটা valve
For bulb, it is one kind of bulb. Two kind of bulb is very different. Known about these people very difficult. So bulb affected procedure. This my descriptions on this at time. I'm sure any kind of people, anywhere, any place, must be known the language of English of the worldwide, but does not matter. Should remember for it, this language is must be sure of English, anywhere, any place, any country. Any questions, voice or message? Bangladesh, Bangla language. Out of Bangladesh must be language of English. I have not language of Hindi and Arabic. Not know about for things. About for not answer. Two language known about for. They always continue unlimited talking for this anywhere, any place of this all this worldwide without forensic medicine, any subject. Community medicine to special microbiology, microbiology to cultural media, special microbiology, cultural media, artificial growth of microorganism, any kind of microorganism. Detection of the killing the microorganism or discs of the antibody discs to detect the microorganism which choice of the attack. It is one kind of culture media, first choice of function. That means special microbiological subject. So please, all kind of peoples, anywhere, any place, any country, there is not different subdivided. I do not know approve. Divided, subdivided for own the personal thing. Any question known, except known, we discuss without Bangladesh and without forensic medicine. Other subject, community medicine to pharmacology, physiology, medicine. Sir strongly Henry Davidson fixed practice of fathers. That means Davidson, the book's name of the worldwide famous fixed practice of fathers of medicine. Sir strongly Henry Davidson, writer. This name is book Davidson or Harrison. Any kind of book, reference, any kind of fire, any place, any country, except known about this disease, questions, message or voice. I am any kind of time finally relaxable condition, anytime answer must be message question name, but it must be sure known this about for this two language, one language Bangla, this my country, this my motherland, other language English without Bangladesh. Two language must be Hindi, Arabic, Kerala. I do not know about for this language.
any kind of question for this, any kind of lecture, with scientific lecture or analysis lecture or human research lecture. I do not know about for things Arabic and Hindi. Others, any kind of human scientific lectures must without Bangladesh, without forensic medicine যে সাবজেক্টটা আছে ওই বাংলাদেশ যে ফরেন্সিক মেডিসিন সাবজেক্ট আছে এটা পুলিশ কেস বলা হয় এটাকে বাংলাদেশে। এই সাবজেক্টটা ছাড়া অন্য যে কোনো সাবজেক্ট এনিহোয়ার এনি প্লেস এনি কান্ট্রি টু ল্যাঙ্গুয়েজ মাস্ট বি শিওর, বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ। কেউ যদি জানার মতো কোনো পার্সন যদি জানার জন্য প্রশ্ন করে বা ভয়েস দেয়, ভয়েস মেসেজ দেয়, তাহলে আমি চেষ্টা করব every try one kind of time finding the working in this questions for the answer to beg this own these questions man. Out of Bangladesh must be English. In Bangladesh, Bangla. Do not know about for things is unlimited. Not stop for this any kind of scientific lecture. Unlimited on the start time. I am said, but in time I do not know about for things as any kind of scientific lectures. That I am very as a few or very scanty any word that means similar means as a knowledge and persons is a very scant with very few, and I am non-educated person must be sure. This is my personal thing. And I am illiterate person. This is my personal thing. Because medical, the branch of science then dealt with the study of the medicals. It is various kind of branch we deal the study as the on the start time, but the end time I do not know about for the fixed 24 hours or 1 or 2 days, but do not know about for the end time. I don't know. So it is one kind of prayers for my dear teacher, various kind of teachers. At first take my salam. Bangladesh Supreme সশস্ত্র বাহিনী, যেটা বাংলাদেশকে বলা হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী, ডাক্তার মেজর এম নুরুশফি সাহেব স্যার, ডক্টর আব্দুল্লাহ আল হাসান অধ্যাপক, আমার রেসপেক্টেবল পারসনস, ডক্টর অধ্যাপক চিন্ময় কুমার সাহা, অধ্যাপক হাফিজুর রহমান স্যার, বর্তমান সারা বাংলাদেশের ডিজি এবিএম খোরশেদ আলম স্যার, অধ্যাপক খোরশেদ আলম স্যার,
যিনি বর্তমানে সারা বাংলাদেশের ডিজি, অধ্যাপক ডক্টর জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবু স্যার, স্কিন অ্যান্ড বিডি, অধ্যাপক ডক্টর মুজিবুর রহমান স্যার, পেডিয়াট্রিক্স, অধ্যাপক মিনহাজুর রহমান তারেক, অর্থোপেডিক্স, অধ্যাপক মাহবুবুল ইসলাম মজুমদার as a highly best of the professor, অধ্যাপক আব্দুল লতিফ সাহেব, গাইনি সহযোগী অধ্যাপক রোমান আক্তার সুইটি ম্যাডাম, জ্যোতিকা পারভিন, ডক্টর জ্যোতিকা পারভিন, ডক্টর মোহাম্মদ জহিরুদ্দিন সহযোগী অধ্যাপক কিডনি স্পেশালিস্ট, গ্যাস্ট্রোলজি ডক্টর মোহাম্মদ মাসুদ হাসান, অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রউফ সরকার, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি উইথ মেডিসিন স্পেশালিস্ট। ওনাদের প্রতি আমার সবসময় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অবিরাম কন্টিনিউ থাকবে, আছে, থাকবে। সেজন্য ওনাদের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ। বর্তমান ডিজি সাহেব এবিএম খোরশেদ আলম সাহেব, অধ্যাপক খোরশেদ আলম সাহেব, উনি সারা বাংলাদেশের বর্তমান ডিজি। ওনার সাথে আমার না হলো 100 দিনের উপরে কথা হয়ে গেছে। বর্তমান প্রিন্সিপাল অধ্যাপক আজাদ সাহেব, ওনার সাথেও আমার উনি আমাকে যে কোনো একটা কমিটির লেকচারার বানিয়েছে, মানে সলিউশন অফ দ্য অল কাইন্ড অফ মেডিকেল হ্যাজার্ড with the sterilization, absolutely freeing of an article, heat, radiation and filtration and other way of the sterile the any kind of instrument of medical dysfunction for me. বর্তমান কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক আজাদ সাহেব। তো সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, উইথ সালাম। বিনয়ের সাথে প্রতিনিয়ত থাকবে এবং সবার প্রতি আমার সালাম। সবাই আমাকে দোয়া করবে। আপনাদের কাছ থেকে আপনারাই আমার শিক্ষক ছিলেন। অধ্যাপক টিকে বক্সি স্যার, উনিও আমার শিক্ষক ছিলেন। যাই হোক, আমার একটু ভুল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। অধ্যাপক টিকে বক্সি, যে টিকি বক্সি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, উইথ অধ্যাপক, উইথ প্রিন্সিপাল। তো সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং ওনাদের প্রতি ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা সবসময় অবিরাম ওনাদের প্রতি থাকবে। ওনাদের কথা সবসময় মেনে আমি চলি। ওনাদের ভালোবাসায় আমাকে লেকচার দেওয়ার মতো ক্ষমতা আল্লাহ পাক দিয়েছে। সেজন্য আমি দেখছি না। আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।
সুস্থ থাকবেন। যারা বাংলাদেশে আছেন, আমাদের ভাই বেড়াদার প্রবাসী যারা আছে, আপনারা যারা প্রবাসে থাকেন, আপনারা আমার ভাই, আমার ছোট বড় বা আমার চাচা, আমার দাদা, আমার বাবা, আপনারা আমাদেরই লোক। আপনাদেরকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, কারণ আপনারা আমাদের সুখের জন্য এত বড় একটা মাতৃভূমি ত্যাগ করে অনেক দূরে বসে আছেন। সেজন্য আপনাদের প্রতি সবসময় আমার ভালোবাসা থাকবে। তো যেহেতু আমার স্টার্ট হচ্ছিল মেডিকেল সিএমএস, দ্যাট মিনস সশস্ত্র বাহিনীর সাথে, সেজন্য হয়তো বা আমার কথাবার্তা একটু স্ট্রংলি মানে ডিরেক্টলি হইতে পারে। সেজন্য যদি এই ডিরেক্টলি হওয়ার জন্য যদি কেউ মনোকষ্ট পেয়ে থাকেন, তো দয়া করে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ সশস্ত্র বাহিনীর কথা যেভাবে চলে, ঠিক আজও আমার কাটিং, চুলের কাটিং, সমস্ত জিনিস ওভাবেই চলে। শুধু আমি কোথাও বেড়াইতে গেলে বা কোথাও রিল্যাক্সেবল পজিশনে গেলে হয়তো আমার চেঞ্জ হয়, নতুবা আমি ওই শিক্ষায় এখনো, ওই শিক্ষা অনুসারে এখন আমি চলতে চেষ্টা করি। তো সবাই আমাকে দোয়া করবে। আপনাদের যাদের নাম বলেছি, আপনাদের কারণে সর্বপ্রথম আমার বাবা মরহুম হাজী আব্দুর রব মাস্টার সাহেব যে স্বপ্ন আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, সেই স্বপ্ন আমি বাস্তবায়ন করবই আমি যদি বেঁচে থাকি। 1 নম্বর হলো মানুষের জন্য দাতব্য সংস্থা, 2 নম্বর হলো মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। গরিব দুঃখী মানুষ যাতে কোথাও যায়, কোথাও নাই হয়রানি না হয়, এবং ডিজিজ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড হিউম্যান রিসার্চ সেন্টার আমি করবই। কত কোথায় করব আমি তো আর দেশে করতে পারবো না, কারণ দেশে আমি আমার যেখানে আমি জন্ম নিয়েছি সেই গ্রামকে আমি অত্যাধিক শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। বাট এখানে একটা কথা হলো, সেখানে তো এই ধরনের পার্সন এট এ টাইম প্রেজেন্ট থাকবে। সো ওখানে করলে আশা অনুরূপ অতটা রেজাল্ট হবে, ভালো হবে কিনা, সেটা আমার একটা বিবেচনার বিষয় আছে। তো আমার মরহুম হাজী আব্দুর রব মাস্টার সাহেব আমার সদ্য পিতা, আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আমার বাবা যেই নিয়তে আমাকে কুমিল্লা পাঠাইছে, যেই নির্দেশনা দিয়েছে, সেই নির্দেশনা আমি যদি বেঁচে থাকি অবশ্যই যত কিছুর বিনিময় হোক আমি তৈরি করবই। মাস্ট বি শিওর। আমি অলরেডি আমার পিতা লেট হাজী আব্দুর রব মাস্টার ফাউন্ডেশন আগামী বছর থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে। সব প্রসিডিওর শেষ, আগামী বছর থেকে কন্টিনিউ চলবে আনলিমিটেড, আমি যতদিন বেঁচে আছি। আদার্স যে কমিটমেন্টগুলো আছে সেগুলো আমি চেষ্টা করব। ওয়ান স্টেট অ্যানাদার, ফিলোসফিক্যাল ডায়লগ আর ওয়ান স্টেট অ্যানাদার, দ্যার ইজ নট স্টেট, ওয়ান স্টেট অ্যানাদার, one kind of a blank, no state the other person. As a one person blank, standing the conditions, the philosophical কথা। তো আমি আমার বাবার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবই। আমি দেশে, আমার জন্মভূমি প্রিয়, আমার যেই গ্রামে আমি জন্ম নিয়েছি সেই গ্রামে সদ্য আমার ছোটকালে আমাদের অত্যন্ত প্রিয়, আমি যাকে জেঠা বলতাম, ডক্টর মমতাজ উদ্দিন, মরহুম মমতাজ উদ্দিন মেম্বার, উনি মেম্বারও ছিল, অনেকবার জনপ্রিয় একজন লোক ছিল এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন
মানুষ ছিল। উইবেন উনি আর আমার বাবা একই স্কুলে পড়তো, একই ক্লাসমেট। আমার বাবা আর উনি একই ক্লাসমেট, একই স্কুলে পড়তো এবং ওনারা ক্লাসমেট, একে অপরের বন্ধু ছিল। তো ওনারা যেই পথ দেখিয়ে গিয়েছে সেই পথ হয়তো আমার গ্রামে আমি করতে পারবো কিনা আমি জানি না, কারণ যেহেতু একটা হিউম্যান রিসার্চ বা ডিজিজ অ্যানালাইসিসের উপর কাজ করতে হলে ওখানে অনেকগুলা অ্যাডভাইজার লাগে। অ্যাডভাইজার মাস্ট বি স্পেশালিস্ট হতেই হবে। তো সেখানে পারবো কিনা আমি জানি না। তো আমার বাবার নামে যে ফাউন্ডেশন তৈরি হয়েছে অলরেডি প্রসিডিউর শেষ, আগামী বছর থেকে কন্টিনিউ চলবে আনলিমিটেড, আমি যতদিন বেঁচে আছি। সেজন্য আমাকে সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।